Hello everyone, welcome back to your Teps reading study. Today is time to cover question number 9 on your book 2, exam 3 of Teps reading questions for the Teps exam. So let's take a look at the question with me, alright? Okay, so the question says, one of the aims of conservation science is to protect and maintain a region's biodiversity. The number and variety of organisms in a particular region. So let's get into the first sentence. It says, 자, one of the aims of the conservation science. 자, 이게 주어죠, 그죠? 그래서 보호와 관련되는 과학의 그 aims가 목적, 목표들 중에 하나가 뭐랍니까? is to protect and maintain. 보호하고 유지하는 것이랍니다. 뭐를 보호하고 유지한답니까? A region's biodiversity. 어떤 한 지역의 그런 종 다양성 이 말이죠. 그것을 protect, 보호하고 maintain, 유지하는 게 one of the aims for conservation science랍니다. 그죠? 자, 근데 biodiversity에 대한 설명이 나옵니다. That is the number and variety of organisms in a particular region. 자, 그래서 종 다양성이라는 게 뭐냐면 어떤 한 특정한 지역에서 어떤 하나 이렇게 한정된 지역 내에서 그 organism, 생명체들의 수와 그 다양성이 biodiversity랍니다. 아시겠죠, 그죠? So when you read certain passages, when you come up with a certain word that you never, heard of, then there is a possibility that there is an explanation right next to the word that you are not sure of in terms of its meaning. So don't ever be frustrated, okay? Be calm, looking for the meaning through the passage. That's the best, chance you can have while you read the passage during the exam. All right? So, and one of the greatest threats to biodiversity is blank. Choice A says the rise of population. Choice B says the elimination of the woods. Choice C says the extinction of rare creatures. Choice D says the introduction of alien species. So let's get into the second sentence. It says, and one of the greatest threats to biodiversity 일어났죠, 그죠? 무슨 말입니까? 그 종 다양성에게 가장 큰 threats, 위협들 중에 하나가 뭐랍니까? Choice A, the rise of population. 주격 보죠, 그죠? A가 B랍니다. 그래서 one of the greatest threats to biodiversity, Choice A에 따르면 뭐? 그 개체수의 증가랍니다. population 인구죠, 그죠? 생명체, creatures 그러면 개체수도 될 수 있겠죠? Choice B says the elimination of the weeds. 무슨 말입니까? 잡초의 제거가 one of the greatest threats to biodiversity. Choice C says the greatest threat to biodiversity is the extinction of rare species, rare creatures. 무슨 말입니까? 흔치 않는 생명체의 멸종. 그죠? 희귀식물, 희귀동물들의 멸종이 is one of the greatest threats to biodiversity. 그죠? Choice D says the introduction of alien species. 자, alien species. alien 그러면 외계인, 외부에서 들어오는 이런 말이죠. 그죠? 그래서 이거는 토종이 아닌 외래종입니다. 그죠? 외래종의 introduction, 출현. 그죠? 도입 이런 걸 말합니다. 그죠? Since the sentence that we have to fill the blank with the given choices, only the second sentence throughout the whole passage. So you have to read the rest of the passage to assure that you understand the content of the second sentence so that you can make sure that which kind of content among the four options is the best choices for filling the blank of the given sentence. All right? So in this case, we have to read the rest of the passage. Okay? So let's travel through with me. So the third sentence says, these can be invasive and pose a threat to local species. 자, 그래서 이때 these는 뭡니까? The threats to biodiversity 이런 것들이겠죠, 그죠? 그런 것들이 자, 그래서 뭐랍니까? 이런 okay, so the threats, 그죠? 그래서 어떤 위협이라는 거는 뭐가 될 수 있답니까? invasive, 뭔가 공격해가지고 침입해 들어오는 게 invasive죠, 그죠? 자, 그 다음에 이런 것들이 또 어떻게 포즈한다는 거는 뭔가를 문제를 제기하다. 뭔가의 문제를 내포하고 있다 이 말이죠, 그죠? 그래서 these can pose a threat to local species. 자, 그래서
local species 그러면 토착종들입니다. local 그러면 그 지역의 이 말이죠. 그 지역에 있는 종들, 원래 있던 종들, 토착종들에게 a threat, 위협이 될 수 있답니다. 아시겠죠, 그죠? So, 예를 들어서 설명이 나옵니다. For example, they might deplete limited food. 자, I was wondering where these actually came from. We have to figure it out the contents of the blank so that these can refer any of the plural nouns among the four choices. Okay? Actually, I was looking for something in, prior to the blank. That's why I was confused. You have to look at any of the contents among the four choices which can be referred as a plural indicative noun, these. 아시겠죠? 그죠? 자, 그래서 예를 들어서 they might deplete limited food resources by changing the composition of local plant communities through selective feeding. 자, 그래서 예를 들어서 they, 그죠? 이때 they는 여기에 나온 내용의 일부입니다. 그죠? 그래서 그것들이 might deplete, 무슨 말입니까? deplete 한다는 건 완전히 소모해서 없애버리는, 고갈시키다는 그런 뜻이죠. 그죠? 뭐를 deplete 할 수 있답니까? limited food resources. 자, limited 그러면 한정된, food 그러면 음식, resources 그러면 자원입니다. 그죠? 어떻게 함으로써 by changing the composition of local plant communities. 자, 그래서 토착 식물 그 군락이죠. 이때 communities, not for people's communities. That's the communities for plants. 그래서 우리 군락이라 할 수 있겠죠. 그죠? 그래서 토착 식물 군락의 구성을 바꾸어 버림으로써 뭘 할 수 있다는 말입니까? 한정된 그런 식량, food resources, 자원을 deplete, 완전히 고갈시킬 수 있다 이 말이죠. 뭐를 통해서? through selective feeding. 자, selective feeding이란 무슨 말입니까? selective 그러면 choice를 한다는 말이죠. 그죠? 그래서 무슨 말입니까? 선택적으로 feeding, 먹음으로써, 선택적으로 풀들이 먹힘으로써, 먹음으로써 뭐를 할 수 있단 말입니까? 토착, 식물, 군락의 구성을 바꿔버릴 수 있다 이 말입니다. 예를 들어서 원래는 어떤 한 지역에 식물의 구성이 A하고 B하고 C라는 식물들이 섞여 있었는데 외부에서 그죠? 외부에서 alien species of animal introduced. 그래가지고 만약에 C만 그 동물이 새롭게 유입된 그 동물이 다 먹어버린다면 composition은 어떻게 된다는 말입니까? Used to be A plus B plus C of the plants, but after the introduction of the animal which only consumes plant C, then everything will be changed only for plant A and B. 그죠? composition이 바뀌게 됩니다. 그죠? So through such actions. 그래서 그러한 행동을 통해서 어떤 행동? 외부에서 도입된 종이 어떤 식물의 그런 일부, 그죠? 어떤 혹은 동물의 일부만 먹음으로써 이 selective feeding한 프로세스를 통해서 composition 바뀌는 거죠. 그죠? alien species, 그 외부에서 들어온 종이 이때는 it can be animals, it can be plants, it can be anything, any living things, 그죠? 그래서 그 생명체가 뭘 할 수 있단 말입니까? dramatically change, 아주 극적으로 바꿀 수 있답니다. 무엇을? whole ecosystem. 에코시스템 그러면 생태계죠. 그 모든 생태계, 그 생태계 전체를 dramatically change, 아주 극단적으로 바꿀 수 있다는 말입니다. So the complete eradication of these invaders, 자, 여기까지가 주어져, 그죠? is often the only way a region's natural equilibrium and biodiversity can be preserved. 자, 그래서 이러한 invaders, 침입자죠, 그죠? alien species, 그죠? introduced into the local region, local particular region, 이 말이죠, 그죠? 그것의 complete eradication, 완전한 그 박멸이 완전히 없애버리는 것이 often the only way, 종종 유일한 방법이랍니다. 많은 유일한 방법, region's natural equilibrium and biodiversity can be preserved. 자, 형용사절이죠, 그죠? The only way, 어떤 그 유일한 방법이라는 것을 설명하고 있습니다. 꾸며주죠, 뭐 어떤 한 지역의 natural equilibrium, 자연적인 평형과 and biodiversity, 종 다양성이 can be preserved, 보존될 수 있는 the only way, 유일한 방법이 종종 될 수 있답니다. 뭐가? complete eradication of these invaders. 그죠? Actually, I read an article, something about, introduction of alien species into a local area for a certain, area composed of local plants and animals. But it depends on the view that
how you're going to see as local creatures and how you see as invading creatures. So there's a little bit of dispute about it. I mean, that's my side comment. Okay, so this is, I think it's okay as long as you go over the passage by yourself and look up on any of the unknown words to you so that you can read through the passage. As long as you can understand the content of the whole passage, I don't think you'll be having such a difficulty to choose one of the answer options to fill the blank. Okay? Alright, so that's it for question number 9 of your Book 2, Exam 3, Teps reading part questions. So my next video, I'll continue to cover, starting with the question number 10 of Book 2, Exam 3, reading part Teps questions. So until the next time, study hard. I'll be seeing you soon.